Imana ntabwo irobanura, kandi akazi twese dukora byitwa ko ari akayo. None se jye nayobora abantu yarangiza akajya kuvugisha abantu ntimbwire. Murampenda. Abantu bajyaga baza kumbwira nabwo ntimwe murampenda, mwebwe muzambwirire iyo Mana yanyu muvuga ibantumaho ko nanjye ndi uwayo, ndashaka kwivuganira nayo. Iyo utuma abantu iteka message hari ubwo iba lost hagati aho ngaho. I don't want the message to me from God to get lost through the messenger. Don't you think? So ibintu bya to do is made easier by following through with the path I was talking about. Challenging yourself, asking yourself questions, finding answers. If you want something to come easy your way, you probably will never get it. Isn't that what it is? If you ever want easy things, there is a chance in a million, right? That maybe things will come easy. And if they come so easy, they won't last. I mean, I'm not responsible for this. I'm just, I'm not the one who made it to be like that. I'm only telling you something. At least some of us have even lived. Isn't it? Yes. Some of us are just telling you life stories or things that we've seen in life, at least from our vantage point. But that's what life is. But what the last point I was talking about is not this one, but I'm just building on that to talk about you as Rwandans and then you as Africans as well. You see, if you look across our continent, Rwanda inclusive, Rwanda being one of the Africans, there is this state of affairs on our continent that many times is really depressing. Yet, as we sit here as Rwandans, as many Africans you know, we are as capable, as don't you think? Yes. We are as capable as these fellows who run after begging for life. Can you imagine? That the contradiction, but also the predicament of someone turning into a beggar, and you are begging from somebody who is as capable as you are. Or you are capable and as good as. Can you imagine that for a moment? And this goes on year in, year out, decade in, decade out. For Africans, for Rwandans, you, us. So what is it? So I want to give this to you as a challenge, and as you go about your lives and as you keep growing, keep thinking about it. And think about the role you can play even as an individual to make a difference. Right? I rest my case. So.
I will let you give ideas, ask questions for all the time we have. Thank you very much. murakoze nyakubahwa perezida w'impanuro muduhaye mu kinyarwanda baca umugani ngo umwana muzima baramusiga akinogereza. ndangamirwa uko akura akinogereza. murakoze cyane. ndangamirwa reka tuba abana bazima. nyakubahwa perezida wa repubulika mutwemerere muri aka kanya tuganire, abafite ibibazo n'ibitekerezo badusangize. turabanza dufate ibibazo cyangwa ibitekerezo bitatu, nyuma umwanya nuboneka turaza gufata ibindi bibiri. abafite ibibazo bamanika bashobora no kubarizaho bari bivuga izina gusa. ndabona uwa mbere. murakoze, nitwa Salome Tuyisenge. nashaka kubaza ni iki kigukomeza guharanira iterambere ry'igihugu? murakoze. ku buryo bworoshye igisubizo cyaba ko ari uko iryo terambere ridahari, ko bari gukomeza kubiharanira. iyo riza kuba rihari wenda ntabwo sibyo. uzi rwa rugero nigeze gukoresha mbere rwo gusakara. buriya abantu batanyagirwa ngo bamererwe nabi ntabwo bakwibuka gusakara. so the pressure yo kunyagirwa ituma ushaka gusakara. iterambere kuba ritariho tumeze nabi kuri aho tumeze, bikwiye gutera buri wese imbaraga gushaka kubiharanira, sibyo? ikibazo cya kabiri. murakoze nyakubahwa repubulika, nitwa Leya Tumusime, ndi mu isibo yo kwihesha agaciro, ndi umunyeshuri mu gihugu cy'Ubuhinde. ndabanza kubashimira cyane. mu Buhinde. ndabanza kubashimira cyane kubwo ijambo ryiza mutugejejeho. ntabwo ari ikibazo, ni amatsiko nshaka gusobanukirwa. ese ni iki kijya gishingirwaho kugira ngo itegeko nshinga rihindurwe ku buryo nyakubahwa repubulika mwazatuyobora ku yindi manda nka generation yacu, tukabasha kongera nanone kuba twagira mu bikorwa byo gukontributinga mu kubaka igihugu tutakiri abanyeshuri mukiyobora? murakoze. iby'itegeko nshinga byo kubaza uko barihindura, uko barihindura bisa n'uko rijyaho ahubwo. n'ubundi itegeko nshinga rifite uko rijyaho, sibyo? ubisesenguye neza ukareba uko rijyaho ubonamo n'uko rihinduka, kuko byose ni abantu babikora. ari ukujyaho kwaryo rishyirwaho n'abantu. hari ibintu byinshi bigenda bihindukamo. nta tegeko nshinga ku isi ryo ribaho ritajya rihinduka, nta ritarahinduka. wari ubizi?
ku isi yose hose, usibye ko hari n'ababaho batagira n'amategeko nshinga ahubwo burya. Wari uzi ko hari ibihugu bitagira itegeko nshinga? Wari ubizi? Ariko bibaho, bagira norms bagenderaho, kandi some of the most democratic countries zitagira itegeko nshinga zigira ibindi zigenderaho. Ariko icyo wavugaga cyari simple, naho ndi bukigarukiriza gusa. Ibindi uko biba affected, uko bihinduka sinirwa mbijyaho. Ariko igisobanuro nashaka kuguha ni ikigarukira ku cyo wari uvuze cya uko itegeko nshinga rihindura. Uko rihinduka niko rijyaho, niko bikorwa n'abantu, bigira uburyo bikorwa. Icyo rizahindurirwa cyangwa ryahindurirwa ntabwo ari cyo nirwa nganira ngewe, kuko ngira ngo nawe si cyo icyangombwa cyari kumenya uko bihinduka. Reka tubigarukirizaho. Murakoze. Nitwa Ngabo Urbain. Na hariya mu Buhinde wari uvuze uba rihora rihinduka. Njya mbibona ejo bundi hari byahindutse. Murakoze. Nitwa Ngabo Urbain, ahanuruka mu isibo y'icyenda y'Itorero ry'Igihugu, nkaba niga muri Amerika. Nashaka kubaza mwebwe icyo mudutegerejeho nk'urubyiruko, cyane cyane kwiga mu mahanga, mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Icyo tubatezeho? Icyo mudutezeho mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Nibyo navuze nkitangira kurinda ndangiza. Murakoze. No kwiga, no kugira ubumenyi, no kugira ikibaranga, no kugira mugahaha. Bya bindi byo guhaha, abaganga, aba engineer, abagoronome, abiga indimi, abakora byose, kwiga ugahaha. Iyo bizanye mu gihugu birafasha kucyubaka, bituma ubushobozi bwiyongera ku bimwe tugomba gukora kugira ngo dutere imbere. N'ibyo tubatezeho. Wiga iki wowe? Ntabwo numva. Civil engineering. You are most welcome. Thank you. Yes. Ubwo wabaye igisubizo, ntabwo buri ikibazo. Murakoze. Nitwa Babona Migisha Pacifique, nkaba ndi mu isibo yo gukunda umurimo no kunoza. Twatorejwe kuba intore, kandi tukaba tuzi yuko intore igomba guhora yitegura kuba yafatanya n'ingabo z'u Rwanda kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu haramutse hari ikibazo. Ariko nashaka kumenya, ese byaba byemewe yuko nk'intore twasaba natwe guhabwa amahugurwa adufasha kumenya izindi kose za gisirikare kugira ngo duhore tuba turi tayari? Murakoze. Bavuze ko bitwa nde? Babona Migisha Pacifique, niga computer science. Hehe. Narangije igice kimwe Brazzaville, ngubu ndi Butare muri UR. Okay. Ikibazo cyawe kiroroshye rwose kandi kirashimishije. Na mu gitondo ngira ngo abayobora ingabo bari hano bagira gahunda bahamagarira abanyarwanda, bitari ari uburyo bwinshi, haba muri ubu buryo bashobora no kuzongera n'igihe byajya bitwaramo buramutse mwe mukibonye icyo gihe, mu byo bigisha bakarushaho kubigisha ibindi bijyanye n'ibyo usaba. Ari uburyo byo mwarangiza ibyiciro bimwe murimo mwifuza kurangiza, noneho mugasaba kujya mu ngabo z'igihugu, kuzijyamo, noneho kuzikorera bitari
kuba umushyitsi muri zo nabyo birashoboka, byose birashoboka. Ku byo wabajije nta kidashoboka, ahubwo birafasha kugenda byongera ubushobozi mu buryo bwo kurinda igihugu cyacu. Sinzi icyo wifuza rero, urashaka kukibamo, kugikorera, kujya mu gisirikare ukakibamo, hari ugukoresha n'ubumenyi usanzwe ubwo wize, hari no kubyubakiraho ukajya no mu bundi bumenyi bwa gisirikare, nyine byose hamwe ukabikoresha. Icyo ushaka ni iki, icyo wifuza ni iki? Kuba twabyubakiraho. Rwose we ukurikiranira hafi, hari uburyo ngira ngo iyo ari ingabo z'igihugu, ari abapolisi, ari ibindi bijyanye n'umutekano, bagira igihe cyo gushaka abanyarwanda, n'ubundi ko ari ibyanyu se, mutabigiyemo bizagibwamo n'abandi. twafata ibindi, ariko ababaza turabibutsa kurasa ku ntego. Murakoze. Amazina yanjye. Komeza. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Irene, nkaba ndi mu isibo ya 8 y'icyerekezo 2020, nkaba niga mu Bufaransa. Ikibazo cyanjye nagira ngo mbaze niba mwadusobanurira byimbitse mu gikurikizwa mu ihindurwa rya guverinoma. Ngwiki? Kugira ngo nsobanuze byimbitse mu gikurikizwa kugira ngo habe ihindurwa rya guverinoma. Hanyuma nimba ari ibishoboka mwe mwadusobanura n'impamvu habaho ihindurwa ry'abayobozi bamwe na bamwe bava muri minisiteri zimwe na zimwe bari barimo bahindurwa bajya mu zindi, cyaba kibitera. Murakoze. Aho ba mu Bufaransa haba guverinoma cyangwa zirahinduka, ntabwo ujya ubaza ngo bakubwire, uzasanga bisa. Igihindura za guverinoma zo mu Bufaransa kugenda gusa n'ibihindura guverinoma z'ahandi. Wari wabibaza? Ntabwo nari narabonye uburyo bwo kubibaza, nyakubahwa perezida. Nusubirayo uzababaze, uzagaruke nzakubwira. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutwemereye twafata ibindi bibiri. Thank you, Excellency. My name is Mugisha Ronald Ian, Platoon 7, Isibo, Kuyesha Gachiro. Rwanda is currently chairing the East African integration, and we understand that the Commission is working on its monetary policy to make sure that the East African community has one common currency. His Excellency, how do you intend to achieve that? Because I doubt if this will not affect Rwanda, as its currency is more variable than other countries like Uganda and Burundi. Thank you. Reka nongereho ku cyo nari nsobanuriye uwa mbere cyo kuvaho. Kubaza igice, uwo ni igice kimwe kiba kibajijwe, ntabwo kiba ari ikibazo cyuzuye, kuko kubaza uko guverinoma ivaho cyangwa uko abayobozi bamwe bahindurwa utabajije uko bijyaho mbere hose, utangiriye ikibazo hagati, ubundi ahubwo zijyaho zite? Abanyarwanda umuntu ajya gutoranyamo abayobozi n'iki bakajya mu ntuza, burya uhereye aho bitangirira uko guverinoma zijyaho n'uko abantu bajyaho, wumva neza uko abantu bavaho n'ukuntu basimburana. Ariko icyo ndacyakomeza icya mbere nari navuze cye, uzabibaze hanze hanyuma nugaruka tuzabiganira usange twumvikana neza.
The next question, first of all, Rwanda is not chairing the East African integration as such. It's not. The East African chairman, the chair is with Kenya. What Rwanda chaired is has been is something we called, it was meant to fast track, to speed up the achieving of projects that link the countries in the region. There is something called the Northern Corridor. Because we found the bigger the East African community is, on some projects that we should have moved fast on were being delayed, and someone would say, no, for me, I don't think we should do this, then even on what we have agreed. So we said those who can move, and even the others will benefit by either in the end coming along. And so it is East African project integration through the Northern Corridor, which was spearheaded by Kenya, Uganda, and Rwanda, but still as a part of East Africa. East African community is not divided. It is within the objectives of the East African community that we are operating to achieve that. So we have had monthly rotations going on. Like last time it was in Kenya, then it is in Rwanda, next couple of months it is going to be in Uganda. And the reason for this has been to make sure that at every, in a short time we are following up closely, and we make sure that there are no such unnecessary delays. That is one. The other question, part of the question, the main one, monetary union or whatever aspect of the union we want, and as part of integration we want to achieve, each partner state has maybe different kinds of concerns because of exactly the kinds of variables you've mentioned. That's why at every stage we discuss, we talk about each partner state's concerns. Some may have similar concerns, others may have totally different concerns, but we move as a region, so we put all that together, discuss that, then find a solution that at least to an extent satisfies everybody. We find a solution that will satisfy everybody. We accommodate. There is a lot of accommodation in the process. So the worries you have were expressed every day, and at every stage as we integrate. But the most important thing is for people to sit down and listen to one another and find a way around whatever challenges for again, the same common goal, which is integration. So achieving integration is a journey, it has challenges, but we must address these challenges. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
twafata ikibazo hariya